Shida ile tumepata ni ya barabara. Kwa vile tumecomplain siku mingi sana na hakuna kitu imefanyika. Saa hii hao ni watu wako kwa maji, hatujui vile wataokolewa, na tunaona mvua nayo iko. Ikinyesha hawa watu sijui kama ni kufa watakufa ama watafanya nini. Kwa vile wako kwa maji tangu saa 8 ya usiku ndio tulifika hapa. Tumejaribu kuwatoa, imesidikana. Wanasema kama ingekuwa mrefu, mimi ningeenda naye nipeleke kwa ile nyingine. So the bus, as you can see, was watched off by the front. It had 51 passengers. All of them have been rescued as for now. We have Red Cross with us and many other agencies. All the 51 passengers, including the crews, have been safely evacuated. We can confirm that.